Okay, so from the following information, we have been asked to prepare the income and expenditure account and also the balance sheet. So let's just go through all the items that are given and then we can decide as to what item goes to which account, okay? Now, first nodi, receipts and payments account. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಬಂದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, 3200 ವರ್ತ್ ಬುಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ 2000, ಹಂಗಂದರೆ 1200 ಬಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. Rent from use of all will again go to the income side. Sale of newspapers is again an income. Profit from entertainment is an income. ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಪೋಸ್ಟೇಜ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅವು ಬಂದು ಆ್ಯಸೆಟ್ಸ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ an expense, so they'll be shown on the expenditure side. Meeting expenses again expenditure. TV set ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಎರಡು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಕ್ಲಬ್ ಹ್ಯಾಸ್ 100 members ಈಚ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಆನ್ಯಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ 900 ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇರ್ 3600. ಸೊ ಈ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್, ಸೊ therefore it will be shown on the balance sheet on the asset side as well. On March 31st, 2017, salary outstanding amounted to 1000, and also salary paid was for 1000 was for 2016 as well. So outstanding salary is an expense as a liability as well for us, so that's why it will be shown on the liability side and also on the expenditure side of the income and expenditure account. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಾಸ್, ಸೊ ವಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಔಟ್ as well. Okay, so let's start with the income and expenditure account. So first ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಿಂದ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಹೋಗೋದು, ಅಂದರೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ದಿಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ 16,000 ಇದೆ. ಸೊ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಟು 1000. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ 1000. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ 1000 ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2016. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಈ 16,000ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬರೀ ಈ ವರ್ಷದ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 1000. ಓಕೆ, ಸೊ these two get offset and it's going to be 16,000. okay, next bandu third point adjustments income and expenditure account al baralla. So now we can just go to the payment side. So general expenses 900, and then postage 1300, and then we have electricity. So idu 7,800, and then furniture and books baralla, and then we have newspapers which is 600, and then meeting expenses 7,200. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡಿ ರೆಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, alright, now first let's start with with the adjustments. So the club has 100 members each paying an annual subscription of 900. So hangandre ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 100 members and each pays 900. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 90,000 ಬರಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ 90,000. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 90,000 ಹಂಗೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ
ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಬರೀ 70,000 ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ending on 2019 is 20,000. Club has 100 members and each pays 900 as the subscription. Therefore, what we have to receive this year is 90,000. ಆದರೆ ರೆಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿರೋದು ಬರೀ 70,000 ಅಂತ. ಅಂದರೆ 70,000 ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಹಂಗಂದರೆ ಇನ್ನೂ 20,000 ಬಂದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಆನ್ ದ ಆ್ಯಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಸೀವಬಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, 3,200 ವರ್ತ್ ಬುಕ್ ಬಂದು 2,000ಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬುಕ್. So the books cost 3,200, but they were sold for only 2,000, which means the organization has incurred a loss of 1,200. Okay, now so anyway, sale of newspapers is there, so that's again an income. So that will be 400, and then finally we have profit from entertainment, and then finally we have rent from hall. Rent from hall. So that is 17,000. So the total income is 114,700. So 1,14,700. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 79,700 is the surplus. So now we have to prepare the balance sheet, but on the balance sheet one important item is the capital, but we don't know what the capital was at the beginning of the period. So to find that, we'll have to prepare the opening balance sheet. Okay, so that's what we'll do now. So information nodi avaru kottirodu, on 1st of April 2018 the club owned land and building. So land and building il tagolana, that is 25,000, and then furniture 22,600, and then books 6,200. Okay, and then finally there is cash balance as well. So receipts and payments account ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಇಷ್ಟಾಯಿತು. ಈಗ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ 31st March 2018 ವಾಸ್ 3,600. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆನ್ asset, so that's why that will be shown here. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. 40,900 ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅವ್ರ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂತಾವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ, ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ 1,000 ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2018. ಸೊ ಹಂಗಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ 2019 ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. Okay, now the balance that you get will be the capital fund. So that bandu 39,900. So this is the capital fund. So now ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಹಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಂದಾನೇ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ 25,000. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. Next, let's take furniture. So furniture bandu opening balance was 2,600, and on the payment side we have actually bought furniture worth 26,500. So that will be added here, plus purchase. So baro furniture bandu 29,100. Okay, and then books ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ 6,200. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
that is 13,000. So it's shown on the payment side of the receipts and payments account. And then now we have also sold. So that is books costing 3,200 was sold. So ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋದು ಬಂದು 16,000. And then we have TV set. So TV set is another 16,000. And lastly we have closing cash as well. So closing cash ಬಂದು 15,900 ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ receipts and payments accounts ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಬರೀ 17,000 was received for the current year, but we have to receive 90,000, which means 20,000 is outstanding. Okay na? So asset side ಆಯಿತು. So now let's go to the liability side. So liability side ನೋಡಿ, liabilities ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. We mainly have those outstanding expenses. So we have outstanding salary. So that is 1,000. Okay. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಈಗನೇ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಂದು 1920. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3,000. Okay, finally we will take the capital fund, which we found out. So that was 39,900. So idikke we have to add the surplus. So that is 79,700. So it add ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋದು 1,19,600. So ಈಗ both the totals should be the same as long as we have made everything correct. Okay, subscriptions ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ವೇರ್ 3,600 ಅಂತ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರೋದು ಬರೀ 2,000. ಸೊ ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 3,600 ಇತ್ತು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 2,000. ಸೊ ಅದು ಬಂದು 1,600 ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. So that will also be shown here. So that is 3,600 minus 2,000. So that will be 1,600. So ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ it will be correct, 123,600. Okay, so this is a typical problem that you will get in accounts for not-for-profit organizations. We'll do another problem, and with that it should be completely clear.